per gli altri, per chi fuori dallo spazio europeo in qualche modo è alla ricerca di maggiore trasparenza e di maggiore libertà. Per cui io vi ringrazio molto, purtroppo non posso rimanere con voi per altri impegni, ma sono sicuro che questo appuntamento provocherà un impatto importante che metterà tutti, e in particolare le istituzioni europee, nella condizione di rispondere con responsabilità alle sfide che oggi abbiamo di fronte. E io vi ringrazio molto e buon lavoro. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much for your presence. I know how precious your time is, and I know that you have to leave, and we regret that you cannot stay with us, but we understand it, and really have a good day. I think your message and your presence really proved that the European Parliament is willing to deliver. And I hope today during the conference, you will see that other institutions, the Commission and the Council as well, have the plans, have the will, and we should be able today to at least address some points, how we are going to deliver and what are we going to do in the everyday life. And now I would like to invite to the discussion Zeljko Jovanovic, who is from the Open Society Roma Initiative Office, and he is a co-organizer of the events. And thank you very much personally, Zeljko, for wonderful work you have done and your team has done. Zeljko is working since decades in the field of empowering Romas and hearing their voices among to the decision makers, and helps them get involved in policy making. I think, Zeljko, you really have a hands-on experience and you really can share this with us, and I'm really delighted to work with you. So the floor is yours. Thank you very much, Vice President Dobrev, and thanks to President Sassoli, Minister Roth, Vice President Hautala, Vice President Jourova that will join a bit later, members of European Parliament Verheyen and Tislaru, and thanks to Dr. Dulgeru. And I want to thank really all the people that joined this discussion online. We are here because we know that after the financial crisis, the situation of Roma became worse. The experience that we have survived in the last 10 years after the financial crisis makes us very concerned. We are concerned that our communities will have less opportunities than others to recover the income and education of our children. And we are also concerned that we will have more risks than others to fall deeper into poverty and suffer more from racism and far-right terror than until now. So if we, as the Roma community in Europe, need the European Union, of course, the answer is yes. More powerful players than us, like governments, banks, big business, need European Union to recover after this crisis. But the question for today is whether the EU needs us, the Roma, to recover. And I argue yes. There are three reasons that I would put on the table in support of this proposition. First of all, we are part of the solution for the EU's economic problems that are coming in the future. We are too big population to ignore. If all the 6 million Roma lived together in one EU member states, we would be at the size of Denmark or Finland and bigger than another 10 EU member states. We're also too young population to ignore. For example, in Hungary and Romania, the number of Roma below 15 is 3 to 4 times higher than the number of their non-Roma peers. So why these facts are relevant for the EU economy? By 2050, the working age population will decline by about 10% across the European Union. But in Central Eastern Europe, it will decline by 30%. Even in near future, in 5 years from now, countries like Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Slovakia will start seeing that they have less workers than they need. Today, even in the last decades, racism has made not only Roma to suffer, but also our public budgets suffer. 10 years ago, the World Bank has shown that because of racism, Romanian public budget loses about 200
million euro, and Bulgarian public budget loses 370 million every single year. The second reason for which I believe the EU needs the Roma is that the racist and far-right politics helps Matteo Salvini in Italy, Viktor Orban in Hungary, extreme right and nationalist forces in Slovakia and Bulgaria. Their ideological basis is the same like the one that motivated, for example, far-right terrorism in Germany, recently in Hanau. These actors use disinformation that is a part of Russian hybrid warfare. For them, the propaganda against the Roma is a tool to seed social and interethnic conflict in order to destabilize the European Union. The third reason is that the European Union's foreign policy is very easy to discredit. Опочивајано дали баш Европско унијата не потребна о Ромати шајте заkrepninel. Актуелно, значи, дикена моментално о Желко Јовановиќ, значи, кога со итано таро Open Society Foundation, или пак кога со итано попенџар до таро Сорос, кадика, значи, конклузија ленгери соковол која бисутно диве, ама ме мисна дека погрешно итано поставимо прашање, на не потреба дали Ромајта не потребно Европско унијаке, нега обратно тиранала дали и Европско унијата ни потребно Ромленге теава пропест. EU criticize Russia or China on human rights abuse if the Roma human rights in European Union are so much abused. Therefore, it is in the interest of the EU to improve the situation of Roma because it makes economic sense to invest in the big, young, vibrant, multilingual working population such as ours. It also makes sense politically to protect the Roma because that also protects the EU stability. And it also makes foreign policy sense to improve the situation of Roma in the EU because it protects the moral credibility of the European Union in the world. I will stop here and join this discussion later with more information. Thank you, Vice President Dobre. Thank you very much, Mr. Jovanovic, and this was really very encouraging, and we have to all to think about it. And now I would like to turn to Michael Roth, who is the Minister of State of the Federal Republic of Germany, the incoming presidency of the Council. And next to the Parliament and the Commission, the Council has a decisive role about what and how it will happen in Europe about the recovery plan. Let me tell you a few sentences about Mr. Roth. He is a real expert in Eastern Europe and Western Balkans. He's actually a firm believer, and let me quote a sentence from him. As Europeans, we have a special responsibility to take particular care of vulnerable and the poor and to protect them from racism. Mr. Roth is a real advocate of equality and inclusion, and his ministry will lead the support of the European Roma Institute of Arts and Culture. And Mr. Roth, the floor is yours. I think your picture has turned around, but maybe you could turn it upwards. Very good. And your microphone. Yes, and we need your microphone. Can you hear me? Very good. Thank you very much. Oh my God. This is... Now we have you. Yeah, but I don't have you. It's a really challenging webinar. I'm so sorry, but I couldn't follow the introductory remarks of the president because the translation haven't worked so far. I'm so sorry. But I try to do my utmost best. And thank you, Clara, for your kind words. I was a bit surprised about the main message or the key question. Does the EU need Roma for its recovery? Because it's very simple. For sure, we need Roma. Roma are a part of our societies, and they do belong to the very heart of the European Union and to Europe as whole. It's all about dignity. It's all about equality and participation. And that's why I'm fully convinced that we have to do our utmost best in order to improve the situation of Roma across Europe.
In 2020, Roma are still targeted by ongoing discrimination and violence. This is also happening in Germany, in my home state, and Selko already mentioned it. 2 of the victims murdered during the attacks in February this year in Hanau were Roma. In the current crisis situation, every government bears the responsibility to protect its population and to devote special attention to the most vulnerable groups. The measures to curb the COVID-19 pandemic pose particular challenges and health risks to the group of Roma, who are already socially and socio-economically disadvantaged in many countries, and too many countries. In the current crisis, disadvantages in access to education and employment have become clearly visible again. The German government is closely monitoring the situation of the Roma in many countries. My colleagues on the ground are in close contact with governments and civil society organizations. And that brings me to the most crucial issue. The European Union is not just a single market. We are not just a currency union. We are first and foremost a union of common values, and these values bind everybody. But values, and especially our democratic values and the principle of rule of law, is under pressure within the European Union. And that's why my government is extremely committed to strengthen rule of law and democratic values in the European Union. And without respect to ethnic, sexual, cultural minorities, it won't work. And that's why we put this issue on the top of our agenda. I'm very alarmed by the trend of increasing discrimination, hate, and violence against Roma. Right-wing extremists are currently trying to exploit the pandemic through propaganda and misuse the general uncertainty for their goals. They refuel existing reservations about minorities such as the Roma and hold them responsible for spreading the coronavirus. We condemn all forms of anti-Gypsyism and racism in the strongest terms. And this is the moment, dear friends, to act. That is also why Germany is current chair of the International Holocaust Remembrance Alliance. Member states is working to reach consensus for an official working definition on anti-Gypsyism as an effective tool for international cooperation in the fight against anti-Gypsyism. As the current crisis sheds light on the various challenges the Roma face, it also reminds us where we have to devote special attention in the post-2020 EU framework on Roma equality and inclusion strategies. As upcoming EU presidency, we are committed to support this process in every way we can. And I'm in a close contact to Commissioner Elena Dali, who is in charge for this framework. Already before the COVID-19 crisis, the funding programs of the EU's multi-annual financial framework offer different possibilities to strengthen inclusion and integration activities in EU member states, especially through the European Social Fund and other European structural funds. The future EU long-term budget will continue to support member states' actions in this context. Important that the member states take challenges and opportunities of its Roman population into account when setting up the operational programs for the coming funding periods. That's just in a nutshell what is important for our presidency, and I'm extremely grateful for the strong support, not just by colleagues in the European Parliament or the European Commission, but also representatives of the civil society. Thank you. Thank you very much, Mr. Roth. And please stay with us because I've received plenty of questions addressed to you
So after the first panel Q&A Значи си има панел не session, се почиве, I would ама like to raise them and maybe we can discuss a little bit more. And if you allow me, but sorry, because of the little delay, I have to leave a bit earlier because извинам the значи next баш јако тикно webinar каснење, is ама ме going морате џалко ќе вер вебинари. to come. I'm sorry, but I will question all the. I will answer all the questions. Значи ме би мангала ти одговор на I will те дава try to do одговор my коса very Okay. о I прашања, ама think надинапете in како 5 автомеца. minutes we can start the first Q&A session, and then it means that we will leave you 5 минути to значи go, let's кашете say, in 10 продолжена и minutes. сесија. Is it okay? 10 минути да рече Good. доволно. Okay. Окей. Thank you very much. Овса сто бут. So I will be quick as well at the end of the first panel because as you raised very clearly, why do we have to raise the question whether EU needs Roma's for its recovery when the answer is so obvious? And here we talk a lot about values. You are right, in the Parliament, in the Commission, in the Council, but the question is always, after talking, are we able to make some steps and doing something? And by doing, I mean changing the world for a better one. And that needs a constant self-reflection from politicians. And let me share with you a personal political dilemma. When I put European minimum wage, minimum pension, European healthcare standards in the focus of my politics, then I do understand that this politics will bring a better world for everyone in Europe. When I'm fighting for a much stronger and much united Europe, which is able and will protect its own citizens sometimes against their own government, then I know that I'm protecting the right of all European people. And by all I mean, and that motivates me, that this policy will be a strong benefit for the Roma population as well. But here comes the dilemma. Is it enough? If we look at the last 10 years, what we'll see, that in Europe there is a consecutive GDP growth for the last 10 years after the crisis. That's great. I would tell you even better news. Since 2011, Europe has a Roma strategy for the first time. It sounds even better. But then, look at the situation. Where are we now? која со вучинала репошукар, ама дикен и моментално состојба кај се макана. А ко дикајака на околу аменде, ко последна берша, шајте дека на постигнегем амари цел, двајтано те променина и ситуација е роменгири. О број баши осегририме невработеност, лошно домување од хера, на неодобрка реализиримо. Аз вас значино дека јек проблемите, но а да леске соске пало деш берш таро ПИБ си ем палеки криза. А и криза е ковид-19 дешејна, Кергјапа на побаре проблемија, плюс баши омаргелизириме, највише баши омаргелизириме Рома. Ако мангајате постигнина, амаре цел по наредна деш берша, значи со треба те кара кон наредно период. Каза Молинавто ме новен директна, and we will raise the same questions again and again. And that, I think, needs some other steps and some changes in our politics. Let me point out just 3 basic principles. First, now it's the time with the COVID-19 recovery plan, when the Commission, the Parliament and the Council absolutely in an excellent way agreed in the past few weeks to almost double the funds for Europe in the next few years. Then this is the time when we have to think whether those goals and those necessary measures are in these programs. And not only the goals. I think no more beautiful words and no more wonderful goals without measurable indicators. And proper indicators on a member state level and the Commission, which can be held accountable whether these indicators fulfill or not.
I think we are a little bit fed up with beautiful words and beautiful goals. We need measurable and concrete indicators. Second of all, Потребно if и you тани see конкретна when we have the индикаторија кола funds ко сукашајте on the изменени. European level, Дуито and there's a lot of тоа complaint ламен that those funds will not arrive to those фондијата who во are европско needing ниво, the funds. You will have a lot of questions according to this a little bit later ми си on. буд жалби We дека need о to assure европска фонда proper наресена funding ко on вастада member ленге states level. каске со And we have потребно, to каске check со whether the тани member states најбари is и потреба, spending морате those овозможина funds for the ЕСАК measures which we фондија agreed together, and whether these funds will arrive to проширинена, the Roma communities. хем вклучинена And the о third мерки one, кола just to сојтане, be very short, хем со Кераја is Лафија да Лесар, partnership principles in баш и many ромско countries in the заедница. last 10 years became an empty checklist. And there is no real consequences if someone is Значи, ќе се not апсудикен Европска унија вакила дека штекер екстра obeying грешке, the rule сарсу of кергеден кодими да consultation. It means that decisions are taken without Roma Опостедна people теш about береш their life. баро бројтар од And I think државе this на is the third спровединге, reason а why да we кова can су се не say договоримо. that we are not successful Ема да now. улолинге са And when I was врста talking about a пракса much ко stronger живот. Europe that can protect its own citizens sometimes against their own government, then I was Кога referring Керала to Пелафи баш и concrete посилна politicians in Европа, concrete countries кој те where сока we have to заштитино have a much stronger Europe that could protect пире its граѓанин democratic values, против even sometimes одредена against владе. governments. Because, I mean, checking Морате opinion заштитинем polls, од демократска. it's such a simple thing, but it's nothing else but a power game. And it has nothing to do with the essence of politics. And the essence for politics for me is to make the life better. So, of course, politicians are always looking at their electorates. There are some Значи challenging интереса times, кале and скоро this тонон is ти the керолпе о challenging time, живото ема when the ношингоро actions have to be driven not by political Пошукар gain, but живинаја, by moral кој ек време imperatives. кој те су си бари So the предизвикија, recovery plan, I think, is and it should be a point and a window of о плани баш opportunity и where обнова we really can change мора the way тоа how we did the things in the last 10 и ек years. можност, And then maybe in 10 years we are going to have a која со conference where we are not going to speak only about challenges, шајби ко наредна maybe деш about берш, кој те со achievements as well. джикоте And for me, that's why it's so important Кераја that Пало all деш берш, European ем Кераја Лафи баш о decision-making предизвикја, institutions ја вера and Roma предизвикја. Значи activists матира намен are пале кој иста here today, предизвикја, сарсо and кергема maybe we лидер од can деш берш. pledge that we are not only going to talk today, but after today we are going to act. And that's, I think it's quite important. And well, after this, let's say pledge, let me На неј бути само те then беша start the ем сар first Европско Q&A унија panel, ти and кера thank you, Лафи, него Mr. Rod, требала that you те could ла stay мерке with ем us. заедно те And шајте рака let me ask излезија те шајте кера лупе question шуже from иницијативе Alexander кола со Ivan of ка Bulgaria. поможинен еромен How will Европа. it help the Roma in Europe during the pandemic? And if you don't mind, Учиве, I would like Тари Бугарија, to сар и raise Европа, another question, ка which поможинел, is, I тја think, каја a состојба little баш и bit пандемија connected. COVID-19. Does the EU have a plan how to help the Western Дали и Balkans ситуме не са во countries? If плани, yes, how it will make sure that Roma will те шајте benefit поможинел from пе those о funds Западно Балкан, dedicated а to кој the тано national оја, government? This was the question from Сарка Oran Керолпе, Saikov from Skopje. Сарка Джаналпе дека о Рома ка овен корисникјата the родла floor, Европска Mr. Rod? фонда. Thank you so much, Clara. Овсасти буд I Клара. would like to start with the situation in the Western Мангавате Balkans. почминава дали те вакера баш и Frankly о Западно speaking, Балкан. I was a bit disappointed about the European Union because some Харисум member разочаримо. states and distinguished colleagues Тари Европску Унија соске не саве одредена Европска држава хем колегија, stability and democracy all over Europe. подценена We have to take our и стабилно responsibility. семи And I демократија, can't agree more. морате Without превземенена stability, одговорност. reconciliation, prosperity in the Western Balkans, I don't see any chance Бизо те for помири немпе building up a нашти bright те future джалпе англава. for the European citizens. And that's why we have to do much Ем наштите more in the променина Western и Balkans. состојба ко пошукар ниво европско дизутнење или From my граѓање. point of view,
Тари ми гледна точка мирис рана мора те дека те подобрина и економско, ама исто агари социјално ситуација е роменгери ко западна државе. Значи, проблемите на буд побаро ко државе коте сојтане о проблеми најбаро ки Србија ем ки Македонија, најзагрозиме ки Европатане увек о Рома. А далеске требола. И неви стратегијата ри Европско Унија тоа буд социјално. Мистинава дека джико крајове бершеске тева ќе дека о Рома. It's an obligation for all of us to do our utmost best to improve the economic situation, the social situation, to do much more for housing, for healthcare. And that is another key element of не само некозом елементи, него повишетаро елементи роменгере. We have to improve the healthcare systems Хем сарте закрепнината ри корона, хем сарамаре здравствена системија ки Европа ке ренабути, хем со треболате ке релпи. Најпогодиме групе, тари пандемија, а далеске инвестириве ко образование, ко домување, ко проектија, не само е ромење, ама саринење амењето. Аквајтоно ек баро вложиве саринендар, хем матово недоразбирање ки Европа, која сојтани буд често пути чивди и ситуација те нахалула каја поента, требола те халовен дека Рома. Романа нелем привилегија, на Керала пелафи баши привилегија, него Керала пелафи баши еднаквост. Мора те респектирина сар исто са окола останата, то возможиналенге, адвасо палинелаленге за да товен еднакво Рома околенцари ја веренца. Хем пана нешто соби мангавате вакерав, доколку дозволине на манге, а далеске еријат близ пашетано манге колко срце, соске комбиниринела о проблемија е роменгере, преку уметничка дела о социјална проблемија им путија верема, далеске морате джана дека о Рома сар најбари етничко заедница ки Европа и силен сериозно баро импакт упраки Европа. Ленгере активистија, поможене на мен, дедикален колку институции. Ки наука, ки култура, енко са окола ја вера сфери, области. А далеске, акавајтано о апел, те почминал пехем ко наредно председателство ки Европа морате джана сарта те прикажина и визибилност е роменгери, хем те унапрединала економско, хем и социјално ситуација е роменгер ки Европа. Thank you very much. Не само ки Европа, него исто јарко западно Балкан. Овен са сте. Ака напучи беджико Желко Јовановиќ, хем мисна дека и тано Хари Попхаро, соске кјака ера е технологија кири, сапанда о Ромајта не маргинализириме. Со тумен мислинена. Аквајтано пучивета ро Дамил Димитров, тари Бугарија, джанава дека каква пучивета на Обхаро. Овен са сте, аквајтано секако дека и тано баро пучиве, кога со мучинела мен буд берша, соске кога о свето, посебно Европа, кога ресля веќе тие савки ера и технологија кири,
кога спорединала и ситуација Ероменгири саоколеја веренцарки Европа, we don't see this situation like many Амен others, whether it's Амен cultural, надикајака ја as ситуација са Minister саоколеја Roth вера. spoke about, whether it's economic. We see Дали this as a political културално, challenge дали економско, for Europe. We see that in амен this дикајде situation, сар политичко Roma do предизвик. not have Јака ја access to ситуација о Рома political нанелен institutions, to decision making, пристап to make our voices джико heard политичка and power felt. о That's институција why хемко today's анибе panel одлука. is also Те керамаре somehow гласија товен шунде, unexpectedly а далеске авдија ква панелтано themed. несар We are not asking the неочекуимо, question whether Roma need the European Union. Of course we need the темаја European Union. That's why we have дали been о for Рома, so many years дали asking Европа ќе the требона help о of the Рома, European ова е Union. нормално требона о Рома But е we've Европа, seen ќе далеске that почесто пучајат два прашање. we have too Нормално, few амен people очекујне са who Рома are помош тари able to Европска унија, understand that it's ама also in дикхем the interest of дека European чаче Union and its бутхари member мануша states to advance и the сирен чачутно situation халојбе of Roma. баши So ситуација I Ероменгири ке truly Европа, believe that with тешајте the three унапрединен и members ситуација of Ероменгири, а European далеске Parliament, with the people who are elected in office, but also very strong civil society that is not only комуницирinaја critical, не саве but brings манушенцара кола concrete сојтане proposals on the веќе table, ко the Европско парламенти. situation will improve. But we need to understand Постои it една in групе кола context, со исилен the context in which директна we are in, and решенија баши о проблемија understand why the Ероменгери. EU needs, for its own sake, to Хем protect халјона and соске и improve Европа, the situation of Roma. соске ленгери шукари паске Thank you Европа very ке тане much. потребна о Рома. And thank you for the first panel, especially thank you, Овен Mr. састејок Roth, for састојбаше being with како us, and I hope in панели the со upcoming учествување. months of the German presidency we'll have a lot of opportunities to Please help discuss us. the issue. And Осасто господин Рајо Род со Сијансен Јаменцар, хем надинаемен дека ки иднина, дека туменка поможени намен, And this brings us те to our решинопе и next ситуација е panel, Роменгери. where we will have three wonderful experts. Ака We will на have Sabine ко Verheyen, редојтано who ко is панел a коте со German Исијамен, Christian Democrat, and she is the експертија, chair of the Committee on Culture and Education. And she strongly believes, and again, I would like to quote from Sabine, culture should and must not be accessible to everyone because the diversity of Europe's cultural heritage is one of the continent's greatest assets and a crucial part of our European identity. и културајта ни достапно сари негемта ни е важно елементи баши општество. And after Sabine, we will have И култура мора тоа достапно сари неге. the initiator and executive director of the Roma Entrepreneurship После Савина ка почминело и председателката Родеди. Several startups in the area of social entrepreneurship. I think you have the utmost кои со иси почминен нисаве иницијативе и Европа мануткова со исила искуство. Хем Баров Стастосо Авдиесија на Менцар, хем од Драгош Стискаро, кога сојтано таро Романец, кога сојтано дело таро Европско парламенти, хем Керала Бути, ко дело ко баши букјарнипе, хем социјална букја. So he has hands-on experience not only on European but at the national level how to implement policies. So thank you very much for being here. And Вики мојтано далеске со скисиле хари повише бутике рибе акале темаја. Ака на мангавате поканина е Сабина Верхејен. Switch on, I mean. So yes. Now you can hear me fine. So thank you very much, Carla, for the invitation and the Повинстасте possibility to reflect on со this поканинген мако аква topic, панели. from the cultural, but also, Тешајте рефлектиринав the кака е point would тема. be the educational side, because the Нели баши култура, ама исто агара баши образование. keeping up with all this О wonderful комитети коте со керава ме бутитан одговорно баши и од диверситет и култура коро, емо барвалипе сари ненгоро ки цело Европа, специјално ко Рома, ме мислева дека о Рома емо синти, барва керенамен ки Европа, пумаре различно култура ја, but also with traditional handcraft and other
Исто агар ленгере помаре традиционално букенца. It's really enrichment that we need also for the recovery. But, and that is something I want to talk Ленгере традиционално mainly буке about, кола со бут поможине на мен question of ко education and educational барвари пе perspectives е for култура Roma, кера далеске because мангава that is карестер something те that we кера deal влафи, with in the culture односно committee since a опучиве long сар time. We образовна made in the past експертија several reports on поможине this. на мен We ко акава always ask комитети, also to have a special focus on all these синеаме educational нескозом questions извештаја when it comes to баши Roma специјално strategies and фокус other things. And there are some introductory thoughts I would like баши to make. стратегија ромингери, First, for me, it is important to note that the а demographic далеске би structure мангава of people with Roma and Sinti background is different те from одговори that навкоја of дава our multiracial societies, since the birth rate is much higher in Eastern and Central European countries. The average age of people with Roma background is under 20 years. Дикиндор о факто ко источно Европа и си бут побаро бројта ротерне Рома и разликата ро ја вера државе, морате джана сарте ке работи етерненцар кола со силен бут уче шансе те превземинен помари улога, а дале сарте закрепнинел пе Европа, ама постојнена условија требала те джанал пе сарте превземинена да ја улога. И си бут терне кола со вклучинен пе ќе да ја работно арка, а исто и се агјаре савкеда кола со итане хари почороле хем бут похари компетентна, а далеске аракхонаки јеке савки ситуација. Бут почесто пути ќе тане работникија тари тикни класа или па тане сезонска работникија. Ти разликата рокола ја вера а давајтано исто агар сикав доко европска медиумија. Иселенијак побари причина соске требало те вклучинел пе ленгири тикни компетенција, а далеске потребно и тано ленге образование. Те шајте избегненени традиција, емат вас со чинавала ленко прогреси, еромен. Требала те правен пари повише, те вклучинен пе ја веренцар, те шајте постигнен хари побаро резултати. О еднакво пристап джико о образование шајте резултиринел букјарни паја, побаре шансе баши вработување. Нели халолапе ако на неквалитетно образование наштиовала можност родова, хем морате сватина дека аврик таро чоролипе, хем таро нееднаква можност ја дека шајте резултиринел пе бут полошно. Буте Рома не чавенге реалност тано бут пути тане бичав дека од посебна школе надека тане олај савке чаве или силен проблеми ко ленгоро сиклебе. Нормално кучесвина кој савке школе ковен рачуниме сар мануша кола со накашајте вклучинем пе сар са около ја вера останата ки работно сила пире држава ке кај со чиптинена. Образование бут почесто пути тано јек пучиве баши романи џувлида. Халјолапе, значи, ако морате джана дека ола морато велен пристап джико образование или односно джико квалитетно образование. Хем баши романи џувли и сегрегација исто геркелела бари улога поради алвасо конесаве државе
постојнела панди сегрегација, посебно баш и романи џулитано ари буд попаро, хема двајтоно нешто сојтано реалност, хем кога со требола те побединале. Кој е успешно начин кој со и Европа морате залагеринелпе те решинелпе аква проблеми. И дали ке морате фокусираме ке да ке рајневе планија сартереса кола заеднице ко Рома хем ко Синти мора това специјално која дава сар о фондија Тересен-Джиленде, о Европска фондија Тересен-Джиленде. Хем товен по-флексибилна тешај товол побаро астари бе Джиленде. Хем Джиленде заедница. Посегрегириме школета не проблеми кола со шајте справилемпе на само државе, хем од државна институција, ама чачутни е политичко војлата ни потребно треба намен политичка акција, активностија кола сока обезбединен чачутно развој баш и отколување ероменгоро. Кога дикаја соске потребно е меѓа дава, потребно е те фокусира намен која дава против о антиджипсизм, о антициганизмо, џанаја дека Рома не чаве често етане чивде и дискриминација ко сикавне ко школе. Емате постојнела е хоризонтално политика која со уназадинела ле напала. Кога дикаја и криза, иако веќе си не буд пари ситуација, баш и Рома не чаве ко школе, тари средно класата ро фамилие, а два веќе кераласне проблемија е фамилиенге сарте вклучинемпе ко учибе, значи и дистанца кералдан. Замислен ковајтано проблемија даленге кола со нанелен кола со најлен начин сарте вклученемпе која два онлайн школување. Морате џана деко школување тано нешто кога со морато решение сариненге, хем посебно ко условија кои те саочавета не ограничиме, we send them for a few weeks where we are obliged to do so, but we don't do this all the time. Нели, пошто кана оџајбеки школата на Хари Попаро кале криза е. Хем те халјовата рјака криза постојнена шансе баш и те сиклону чавек Хералдан, а дали ке требало те поможинален е ученикон, то велен пристап ем условија баш и те учинен Хералдан. Царсови материјали, компјутери или телефојна кола со шајте поврзинен преко интернет, со скја двајтано оклучо баш и инина од састивот. Stay with us because I will have a few questions to you later on.